naitwa Wetangula. Wetangula hana ajui kupigania mtu wa kwetu. Ajui. Yeye historia yake imekuwa ni kubebwa namna hii. Hata kuingia bunge mara ya kwanza aliingia na chama cha KANU, alikuwa nominated na Mzee Moi, kama mimi natanganya na kusoma historia. Alipepa kaingizwa hapo, kweli ama uongo? Aliwekwa hapo, hajui kupigania. Hata saa hizi yeye hana habari kwamba hata Lunyu kuna mama amelala njaa. Hawezi kujua kwamba Kenya hii watu wako na njaa. Ladies and gentlemen, welcome back to the analysis of YOLENO TV. I hope you well from whatever you're watching this channel. I want us to have an honest conversation here regarding this video that I've started by sharing with you. The video is of Governor Natembeya, and you've observed that for the past close to 1 month, Natembeya has not been on the same page politically with the Speaker of the National Assembly, talking about WETANGULA. So Natembeya has been castigating WETANGULA over what he termed as selfish interests. So the video that I shared, ladies and gentlemen, and I will share another part of that video. If you look at the crowd and the response there, you know, I'm assuming that could be in Trans Nzoia, but you see Trans Nzoia is part of Western. So if you look at that kind of crowd, the only person who can pull that kind of crowd is Raila Amolo Odinga. Honestly, the second person who can pull such a crowd is William Samoei Ruto. If you look at the crowds that Wetangula pulls, the crowds that Mudavadi pulls, and if you compare those crowds with this kind of crowd, then you should be able to understand something. There is a latest development in the Western Kenya, and most likely what I can assume with that crowd is that probably people are realizing that the best part or the best, you know, side for them is with Natembeya. To pull such a crowd in Western Kenya and you're not a kingpin, that can only mean that people are beginning to side with you matters politics. So I want us to delve deeper into some of the sentiments which Natembeya has unleashed in that crowd, and they were very strong, and going by the reaction of the people there, you could tell that watu walikuwa wanasikizana ama wanafahamu kabisa kile Natembeya alikuwa anasema. So before you do that, allow me to encourage you to please support this channel by subscribing and liking this video to enable YouTube to share it to other people not part of our audience. So to those who supported us before, thank you so much for that support. I was telling you about a video concerning a rally that we believe could have been within the Trans Nzoia County. Natembeya, being the second governor of that area, has decided that he is not going to give WETANGULA peace. So in the video, there is a part where WETANGULA is being castigated over the, you know, kwamba yeye amekuwa akipendelea familia yake tu. Alafu anajidai yeye yuko mbele pale mbele akiongelea, you know, anaongelea the whole of Western, lakini anapendelea familia yake tu. That's why in that statement, ladies and gentlemen, Natembeya talks about WETANGULA kupatia kazi sijini ni fiu yake, sijini ni si yake, lakini that is one of the things that Natembeya has talked about there. Alafu another thing we've stumbled upon in that video is Natembeya telling WETANGULA that yeye hawezi kuwa rais wa nchi. Again, he talks about the Kalenjin and the Kikuyu exchange of presidency, that saini Ruto, mara Ndindi Nyoro, mara Ndindi Nyoro, mara Murkomen, mara Gachagua. So hizi ni vitu ambazo Natembeya ameziongelea pale. So I want us to listen to this video in its all entirety and get to understand some of the words which Natembeya used there.
marufuku la vyama mingi, kuleta demokrasia Kenya, multipartyism. Chama cha kwanza kutengenezwa Kenya hii ilikuwa inaitwa Ford, si ndio? Hii chama watu wote walikuwa ndani ya Ford. Mzee Moi akasema hao jamaa ukienda kama wako united namna hii watanishinda kura. Akahakikisha wamepasuka, si ndio? Hao wakaenda kuita Ford asili, Ford Kenya anaitwa Wetangula. Wetangula hana ajui kupigania mtu wa wetu. Ajui. Yeye historia yake imekuwa ni kubebwa namna hii. Hata kuingia bunge mara ya kwanza aliingia na chama cha KANU, alikuwa nominated na Mzee Moi, kama mimi natanganya na kusoma historia. Alipepa akaingizwa hapo, kweli ama uongo? Aliwekwa hapo, hajui kupigania. Hata saa hizi yeye hana habari kwamba hata Lunyu kuna mama amelala njaa. Hawezi kujua kwamba Kenya hii watu wako na njaa. He will never know, hawezi kujua. Kwa unakuja sisi kama jamii ya pande ya Western, na jamii ya Western sisi wote, wale wakale wako huku, Wakikuyu, Wahindi, Wanani, Wakamba, Wajaluo, wale wote jamii ya Western, ndio? Ndio. Siasa umaskini. Siasa umaskini. Ukabila. Yao weka makuvili. Ford Kenya. Wetangula. Very well. That is what I was telling you about. Things are beginning to fall apart for Wetangula in the Western. The fact that he wanted to become a kingpin of that region will suffer a huge blow. Natembeya belongs to the party that Eugene Wamalwa is a party leader to. So this can only mean that Ford Kenya is going to suffer. Of course, people have been believing that Ford Kenya is part of, controls the Bungoma County. That's why you find that most of the time, the people there in Bungoma County who wanapigia Ford Kenya politicians, like if you want to become a governor, you must be a politician allied to the Ford Kenya. If you want to be an MP, Ford Kenya. You want to be MCA, Ford Kenya. So what Governor Natembeya has resorted to is going to affect Wetangula a great deal. And Wetangula's political ambition might suffer a huge blow because of what Natembeya has talked about and the growing influence of Natembeya within the Western Kenya. I started off by telling you that I have never seen Wetangula pull such a crowd. Neither have I seen Musalia Mudavadi pull such a mammoth crowd. The only people I've seen pull such a crowd is Raila and probably Ruto. Apart from those two, never seen anyone before. So this is significant in a way that Wetangula's influence in the Western, especially Bungoma and the Trans Nzoia, because hizo ndo area ambazo amekuwa akijigamba sana kwamba ni area zake. Lakini if you look at that mammoth crowd, then it should indicate to you that Wetangula na Natembeya, probably Wetangula is being outsmarted. So ladies and gentlemen, what do you make of these statements from Natembeya? Because personally I think Natembeya ameanzisha mchakato ambao utaangusha tu UDA in Western. I think there has to be some other plans to alleviate themselves from that problem that they're already finding in themselves, because themselves in. Because if you look at the game plan of Natembeya vizuri, unapata kwamba ni anajaribu play smart. Sometimes you find him ana side na Raila sana, akija kwa Ruto kidogo anajaribu kubalance, lakini anampiga Wetangula vita vikali kabisa. So mimi naona kwamba hapa Wetangula inabidi angalie plan B. So just go below the comment section and tell us what you think about hiyo mambo yote, the statements that have been unleashed by Natembeya in that video. So until you catch up again, stay safe and stay blessed.